Thưa cha, con nghe nói những người đi dự thánh lễ Latin của nhóm truyền thông đã bị Đức Thánh Cha Leo 14 ra phạt truyền thông. Vậy những người đi dự lễ đó cũng bị phạt truyền thông có phải không? Nếu chúng con không có thánh lễ mà tham dự và rước lễ ở đó có được không? Ok, nghe cái câu hỏi không? Tức là hôm mùng 2 tháng 7 và rồi mới có 20 ngày thôi, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ra phạt truyền thông cho một nhóm của những anh em minh đoàn yêu thứ người, và họ đã bị gọi là truyền thông, tức là di giáo, và họ không còn cái giáo hội công giáo nữa. Thì cái câu hỏi anh đặt ra là những người mà đi lễ đó có bị truyền thông hay không, có bị phạt truyền thông những người đi lễ đó. Rồi cái câu hỏi thứ hai, mình là công giáo của giáo xứ Grand Rapids, giáo xứ mẹ Lavang, rồi bây giờ đó tiền nhiều quá không biết làm cái gì, cho nên bây giờ đi du lịch. Thì khi đi du lịch đó, đi qua bên Tây Ban Nha chẳng hạn, rồi chỗ đó không có nhà thờ, chỉ có cái nhà thờ của cái nhóm này nè, cái nhóm giả phạt truyền thông này nè, mà lúc đó mình không còn chỗ nào đi nữa, thì khi mình đi vào đó mình rước lễ có được không? Đó là cái câu hỏi của anh. Thì bây giờ tôi trả lời câu hỏi thứ hai trước. Được, nếu trường hợp chúng ta tìm không ra nhà thờ mà ở đó có cái nhóm này, chúng ta cứ việc đến để rước lễ, bởi vì cái bánh lễ của họ, cái bí tích của họ nó thành sự như chúng ta. Họ chỉ có bị ly giáo thôi, chứ còn cái quyền mà để làm lễ nó vẫn còn. Các giám mục mà bị Đức Giáo Hoàng ra phạt truyền thông, các ngài vẫn còn cái chức năng giám mục, bởi vì chức năng giám mục và linh mục là đời đời theo phẩm hàm Melchizedek. Vì thế dù là bị phạt truyền thông, nhưng mà khi các ngài truyền phép linh mục cho các linh mục, thì các linh mục đó vẫn là những linh mục hữu hiệu lực bình thường. Chỉ có điều là không có hiệp thông với giáo hội thôi. Các linh mục đó khi dâng thánh lễ thì bánh và rượu trở thành mình mẫu thánh Chúa bình thường. Chỉ có điều là mình mẫu thánh Chúa đó không có hiệp thông với giáo hội công giáo thôi. Cho nên trong trường hợp nếu mà chúng ta không tìm được nhà thờ, chúng ta đi không sao hết. Nhưng mà cái câu thứ nhất, Đức Giáo Hoàng khi ngài ra phạt truyền thông, ngài nói cũng khá là rõ ràng. Không phải tất cả những ai đi tham dự thánh lễ đó đều bị phạt truyền thông, giả sử không phải. Chỉ có những người cố tình hiểu một cách rõ ràng và cố tình tuyên xưng rồi denounce, tức là tẩy chay giáo hội công giáo, tẩy chay Đức Giáo Hoàng, tẩy chay. Chỉ có những người làm với ý thức thì họ mới bị phạt truyền thông. Những người có chức thánh, tức là các phó tế, linh mục và giám mục thì bị phạt truyền thông. Nhưng mà câu hỏi đây là những người đi lễ đó, thì không phải tất cả mọi người đều bị, chỉ có những người có ý thức như vậy mới bị. Còn những người họ đi lễ bởi vì nó gần nhà, bởi vì họ thích lễ lá tên, thì những người này không bị phạt truyền thông. Chúng ta phải hiểu như vậy, chứ đừng có quy kết những ai đi là đều bị ghét, thật sự không phải. Sure. Can you speak a little louder? Hello, Father Matthew. Sure. I have a question. Sure. That is, can you describe to me when our affections or agents of the earth get disordered? Say it again one more time. Yes. Can I describe to you the affection? Say it. When our affections get disordered or things of the earth. What does it mean? I don't even understand the question. Say, I really like circles. Okay. You know, and not squares. Okay. Circle, circle, circle. Okay. You know, tell all my friends, circle, oh, circle. Okay, sure. When is that disordered from our affection to God? When that affection, I don't really understand your question. Because remember, God created creativity, God created diversity, where you can see square, round, rectangular, any kind of things that God created. And the diversity is a part of the God's design. So why do we focus on one thing and we designate it as something that belong to you or belong to me? We call human affection.
Why don't we just cover everything? Because everything created by God, and the diversity by nature is God's design. So why focus on one and not many? That's my question. That's why I don't understand your question. My answer is this. Remember, God creates the universe, and in the universe there's a diversity. Everything you see, unless one thing that we have to make the distinction. In God, the only one thing that offended God is a sin. Anything else is a creature. And because it's a creature, therefore it's God's product. And if God's product, then according to Scripture, it's good. God creates everything that is good. The only one thing that offended God is sin. So outside of sin, everything else is fine. You accepted it. I mean, human beings, for example, the black, the white, the yellow, and even the normal, the abnormal, the handicapped, everything God created, according to the Scripture, that is good. It's good in itself. We human beings, sometimes we don't see the goodness in it. And that's why we make the judgment based on our standard. For example, somebody on earth, they're beautiful, you say, she's lucky, he's lucky. Or he's beautiful, she's beautiful. But that is not God's standard. God's standard is that your beauty help you to be united with me at the end. Is your beauty help you to be united with God in heaven? If not, then the end of time, the only thing that we will have for the rest of our life is to be with God. So if anything that does not help us to be united with God, it becomes something harms us more than helps us. So remember, everything God created is fair and beautiful, and only one thing that offended God, that is sin. Other than that, everything's fine. Why focus on one but not many? I'm sorry if it's not very clear. Okay, thank you. Xin lỗi mấy ông bà